Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Prajanatandana Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Goda Haribo, Jai Goda Haribo, 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 Goda Haribo. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Shri Nrsingadeva ki jai, Shri Radha Madhava Sakhi Vrinda ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. You'll be translating. I'm very happy to be here with you this morning to share some Srimad Bhagavatam Katha. Я очень счастлив быть вместе с вами сегодня утром и делиться Шримад Бхагаватам Катхой. And I have to say I will have to end the class a bit early because I have another appointment which I have to keep. So, maybe I have to end around 10 minutes before 9.
Скажу сразу, что мне нужно будет закончить лекцию немного раньше, потому что у меня следующая встреча, на которую нужно быть вовремя. Где-то без 10:09 мы закончим. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshvabhadreshu Nashta Prayeshabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading from Srimad Bhagavatam. How fortunate we are. Canto 10, chapter 45, Krishna rescues his teacher's son, verses 2 and 3, and I believe we'll chant text 3 together. Наша большая удача, что мы читаем Шримад Бхагаватам, и сегодня мы читаем 45 главу. Кришна спасает сына своего учителя. Тексты 2 и 3, и 3 текст мы повторим все вместе. This chapter is full of vatsalya rasa in various contexts. Эта глава наполнена ватсалией расой в разных контекстах. And it begins with Lord Krishna's interaction with his father and mother, Vasudeva and Devaki. Глава начинается с общения между Кришной и его мамой и папой Васудевой и Деваки. It begins with an apology И by the Lord. начинается все с того, что Господь извиняется. Let's chant. Nasmatto yuvayostata. Nasmatto yuvayostata. Nasmatto yuvayostata. Nityotkantittayorapi. 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 Balya Pauganda Kaishora. Balya Pauganda Kaishora.
Balyapoganda Kaishora Balyapoganda Kaishora Putrabhyam Abhavan Kvachit Putrabhyam Abhavan Kvachit Putrabhyam Abhavan Kvachit Putrabhyam Abhavan Kvachit. Others. Nasmato yuvayostata Nasmato yuvayostata Nityotkanti Nityotkanti tayorapi Balapauganda kaishora Balyapauganda kaishora Putrabhyam abhavan kvachit Putrabhyam abhavan kvachit. Nasmato yuvayostata Nasmato yuvayostata Nityotkanti tayorapi Nityotkanti tayorapi Balyapauganda kaishora Balyapauganda kaishora Putrabhyam abhavan kvachit Putrabhyam abhavan kvachit. Nityotkanti tayorapi Nityotkanti tayorapi Balyapaganda kaishora Balyapauganda kaishora Putrabhyam abhavana kvachit Putrabhyam abhavan kvachit. Nasmato yuvayostata Nityotkanti tayorapi Balyapaganda kaishora Balyapaganda kaishora Putrabhyam abhavan kvachit Putrabhyam abhavan kvachit. How should we do this? Maybe just Russian to save time? Okay. Yes. Russian translation of each word or the verse? Let's go straight to the verse. But as I was told, we're reading verses 2 and 3. Is that right? So you can read first verse 2 and then verse 3 and then the purport. Текст номер 2. Господь Кришна, величайший из сатватов, вместе со старшим братом подошел к родителям. Смиренно склонив голову, он порадовал их почтительным обращением. «Моя дорогая матушка» и «Мой дорогой отец», а затем произнес такие слова. Текст 3. Господь Кришна сказал: «Дорогой отец, из-за нас, двух ваших сыновей, вы с матушкой Деваки пребывали в постоянной тревоге и не имели возможности радоваться нашему детству, отрочеству и юности». Комментарий. Шрила Вишванат Чакраварти Такур разъясняет этот стих следующим образом. Кто-то может возразить, что к тому моменту Господь Кришна еще не миновал возраст Кайшора от 10 до 15 лет, поскольку жительницы Мадхуры сказали «Квачати сукумарангау кишорау напта юванау». Тела Кришны и Баларамы, еще не достигших зрелости и пребывающих в возрасте Кайшора, необычайно нежны. Бхагаватам 10.44.8. Определение различных стадий роста ребенка таково. Каумарам пачам панчамад бантам паугандам дашамавати кайшорам апанчадашат яуванам ту татах парам. Возраст Каумара длится до 5 лет, Пауганда до 10, а Кайшора до 15. С 15 лет человек вступает в пору юности, яувана. В соответствии с этим утверждением, период Кайшора заканчивается достижением 15-летия. Удава утверждает, что когда Кришна убил Камсу, ему было всего 11 лет. Экадаша самастадра гудхарчих сабала васад. В течение 11 лет Господь Кришна, словно сокрытый огонь, прятался там вместе с Баларамой. Сримад Бхагаватам 3.2.26. Поскольку, живя во Враджабхуме, Кришна и Баларама не проходили церемонию вручения священного шнура, их возраст Кайшора в это время, по прибытии в Мадхуру,
скорее начался, чем закончился. Это утверждение, противоречащее тому, что говорит Господь Кришна в данном стихе, что его родители не имели возможности насладиться его возрастом Кайшора, основано на классическом разделении возрастов. Однако следует учесть еще одно свидетельство из Бхагаватам 10.8.26. Каленалпена раджарше рамах Кришна Kshetra Кришна Джанмапихпадхир Вичакрама Туранджаса. О царь Парикшит! Очень скоро Рама и Кришна встали на ноги и начали бегать по Гокуле. Им не нужно было ползать. Бывает, что царский сын в возрасте Пауганда растет очень быстро и по уровню развития не уступает детям возраста Кайшора. Что же тогда говорить о Господе Кришне, чье быстрое взросление описано в Вайшнава Тошане, Рамрита Синху, Ананда Вриндавана Чампу и других произведениях? 3 года и 4 месяца, которые Господь Кришна провел в Махаване, соответствовали 5 годам жизни обычного ребенка. Таким образом, за это время он прошел возраст Каумара. За то время, пока он жил во Вриндаване, то есть до 6 лет и 8 месяцев, Господь прошел пору Пауганда. С 6 лет и 8 месяцев до 10 лет, время, когда Господь жил в Нандишваре, Нандаграме, длился его возраст Кайшора. Затем, в возрасте 10 лет и 7 месяцев, на 13-й лунный день темной половины месяца Чайтра, он уехал в Мадхуру, а на 14-й день убил Камсу. Итак, Господь прошел период Кайшора к 10 годам, и Он вечно остается в этом возрасте. Иными словами, следует понять, что с той поры Господь навсегда остается Кишорой. Так Шрила Вишванат Чакраварти Такур разъясняет сложное для понимания место в этом стихе. Mukam karati vachalam pangum langayate girim yakripa tamaham bande shri guru dīnataranam. It's interesting how much detail is given about Krishna's different ages. Интересно, как много разных деталей приводится здесь, описывающих разные возраста Кришны. It's an invitation, we can say, to meditating on Krishna, to remember Krishna in his particular places and times. Можно сказать, что это своего рода приглашение для нас к медитации на Кришну в разные времена и в разных местах. And of course, this is the opportunity given by the entire Bhagavatam very broadly, and then more specifically the 10th canto, specific to Krishna's appearance and the course of his life. И, разумеется, весь Шримад Бхагаватам дает нам такую возможность медитировать на игры Кришны, и особенно это относится к 10-й песне, где описывается явление Кришны и его игры. So here we are with Krishna in Mathura. He's meeting his parents Vasudeva and Devaki after several years. Итак, здесь мы видим, как Кришна в Мадхуре встречается со своими родителями Васудевой и Деваки после нескольких лет разлуки. And there's some discussion about, well, how many years was it? И здесь обсуждается, сколько же лет было на самом деле. And this becomes a matter of concern for the commentators. И комментаторы по-разному объясняют это. How to resolve what seems like a difference of understanding. How can two things be true at the same time? Как же разрешить это кажущееся противоречие? Как одновременно два разных утверждения могут быть истинными? And the commentators are always expert at resolving apparent conflicts. И комментаторы всегда очень умелые и сведущие в том, чтобы разрешать такие кажущиеся противоречия. Although sometimes they have different opinions, but they're not troubled by the differences.
Хотя иногда у самих комментаторов бывают разные точки зрения, но они не доставляют им беспокойства или проблем. But what I wanted to do, at least to start off, is to kind of step back and to back up, to see a bit of perspective on the 10th canto Bhagavatam up until this point. Но с чего я хотел бы начать? Я хотел бы сделать шаг назад и посмотреть на 10-ю песню Шримад Бхагаватам вплоть до вот этого момента, о котором мы читаем. Well, not all the way back to the beginning of Canto 10, but rather to just before the 5 chapters of the Rasa Lila. Мы вернемся не прямо к самому началу 10-й песни, но мы вернемся к моменту непосредственно предшествующему 5 главам, описывающим Раса Лилу. Because some months ago I was facilitating a discussion of these 5 chapters over a 2-week period with the Mayapur Academy Bhakti Vedanta course. Поскольку несколько месяцев назад я был фасилитатором, я вел обсуждение этих 5 глав 10-й песни Шримад Бхагаватам в рамках курса Бхактивиданта в Майяпурской академии. And I noticed so many interesting things, but one particular feature I noticed is what is the pastime just before the Rasa Lila, and what is the pastime immediately after the Rasa Lila. Там много интересных моментов, но я особенно обратил внимание на то, какая лила непосредственно предшествовала Раса Лиле и какая лила последовала сразу за ней. Does anyone remember what came just before the chapter 28 of 10th canto? Does anyone remember without looking at your phone? Помнит ли кто-то, не смотря в свой телефон, что предшествовало 28 главе 10-й песни? No, this is where Nanda Maharaj gets in trouble for bathing too early in the morning, and he is captured by the followers of Varuna and brought to Varuna. And then Krishna rescues him. Там описывается, как Нанда Махарадж попал в беду из-за того, что омылся слишком рано утром в неурочное время, и слуги Варуны схватили его, привели к Варуне, а затем Кришна его спас. Now, what comes immediately after chapter 33 is the final chapter of the Rasa Lila, what's sometimes called the Rasa Panchadhyaya, the 5 chapters. What comes immediately after that? И завершающей главой, описывающей Раса Лилу, является 33 глава 10-й песни. Иногда эти 5 глав называют Панчадьяя, они описывают Раса Лилу. А кто помнит, что последовало сразу за 33 главой? Anyone remember? Кто-то помнит? I know it's a little early in the morning. Я знаю, что сейчас немножко рановато еще, слишком рано. Again, Krishna saves Nanda Maharaj. Снова Кришна спасает Нанду Махараджа. This time he saves him from a big snake. И в этот раз он спасает его от огромной змеи. As the herdmen have gone into the forest for some outing, they've stayed overnight, little camping trip, and Krishna gets captured by this Nanda Maharaj gets captured by this huge snake, and he's swallowing it. Пастухи по каким-то делам отправились в лес, там они заночевали, разбили свой лагерь, и большая змея стала проглатывать Нанду Махараджа. And then what does Krishna do?
Что же сделал Кришна? I know it's too early in the morning. Я понимаю, что сейчас еще слишком рано, еще не проснулись. As I remember, Krishna, huh? What does he do? Что он сделал? He kicked. He kicks, he touches him with his foot. I don't remember that he kicked him, but he touches him with his foot. Just touches him. Не помню, чтобы Кришна его ударил, он прикоснулся к нему своей стопой, коснулся его. Huh? Something? I can't hear. Погромче. Anyway, so we have, the point is, we have two pastimes of Krishna rescuing Nanda Maharaj, one before and one after the Rasa Lila. Итак, мы видим, что здесь есть две лилы, в которых Кришна спасает Нанду Махараджа. Одна была перед Раса-лилой, а другая сразу после. So these two pastimes have this in common, that it's about rescuing Nanda Maharaj by Krishna. And what is their relationship? We can say it's Vatsalya. Krishna is the child, Nanda is the father. Итак, эти две лилы объединяют то, что в обоих случаях Кришна спасает Нанду Махараджа. И здесь мы видим Ватсалия расу. Кришна — ребенок, а Нанда Махарадж — отец. But we usually think of Vatsalya rasa in a somewhat different way. We think of it as the devotee, as father or mother or senior person, protecting the Lord. Но обычно мы немного по-другому рассматриваем Ватсалия расу. Мы видим ее так, что преданный является отцом, матерью, и Кришна — ребенком. И преданный защищает Кришну, защищает Господа. But in this case, what's happening? It's the other way around. It's Krishna, the child, the so-called helpless one, protecting his father. Но в данном случае все происходит прямо наоборот. Кришна, маленький ребенок, по идее он беспомощен, и он защищает своего отца. How do you say protecting? Защищает. Ooh, that's too hard to even try to pronounce. So, and where are these two pastimes? We could say they're like sandwiching the Rasa Lila. And what is the Rasa Lila? It's Madhurya Rasa. Итак, можно сказать, что две эти лилы, они своего рода с двух сторон обрамляют раса-лилу. А что представляет собой раса-лила? Раса-лила — это Мадхурья раса. I find that interesting. Мне это показалось интересным. I don't want to give some, speculated meaning to this, but I just find it interesting that there's this sandwich of two quite different rasas, and the Vatsalya rasa is kind of reversed. Я не хочу приписывать какие-то выдуманные интерпретации этому, но мне показалось это интересным, что эти две лилы, они как сэндвич обрамляют раса-лилу с одной стороны, а с другой стороны, что в этих лилах Ватсалья раса, она как бы перевернута наоборот. So then, in chapters 36 and 37, we have some demon-killing pastimes of Krishna. Затем в 36 и в 37 главах мы видим лилы, как Кришна убивает демонов. First there's Arishtasura, and there is Keshi, the big giant horse, and then there is Vyoma Asura. One after another, Krishna dispatches them. Сначала Кришна убивает Ариштасуру, затем Кеши, гигантского коня, и затем Вьомасуру. Одного за другим Кришна их уничтожает. I like to think of this kind of group of pastimes as Krishna's youthful heroism. Мне нравится думать об этой группе лил как о юношеском героизме Кришны.
his pre-teen heroism. Такой преподростковый героизм. There's his baby heroism, there's his childhood youth heroism, there's his pre-teen youth heroism. Есть младенческий героизм Кришны, есть детский героизм, и здесь такое преподростковое проявление могущества героизма Кришны. And then we have this interesting transition period. This is when Akrura comes to Vrindavan and causes big trouble. И затем мы видим интересный такой период перехода, когда Акрура приезжает во Вриндаван и вызывает большие-большие беспокойства. And we all know why he causes, or what kind of trouble he makes. He's come to fetch Krishna and Balarāma to take them away. И все мы знаем, из-за чего происходит это беспокойство, потому что Акрура приезжает во Вриндаван, чтобы забрать Кришну и Баларама. And we can say this is a kind of transition into teenage, or we can say more broadly, a transition into adulthood. И мы можем сказать, что это своего рода переход в подростковый возраст или даже во взрослый период Кришны. And this is something we might want to see a sort of parallel to or a comparison with. Very broadly speaking, cultures all over the world where a child becomes an adult by some process, by some ritual, typically leaving the village. И здесь мы можем провести определенные параллели с тем, что происходит в разных культурах этого мира, когда есть определенный ритуал, когда ребенок становится взрослым. И обычно этот переход от ребенка к взрослому связан с тем, что ребенок покидает свою родную деревню. It's something anthropologists write a lot about. Антропологи много пишут об этом. So Krishna is, of course, brought to Mathura, which is something a little outside this parallel, because usually one would leave, the boy would leave the village and go into the forest. Here Krishna is going from the forest and into the city. Итак, Кришна отправляется в Мадхуру. Конечно, обычно в культурах происходит наоборот. Ребенок покидает свою деревню, а в данном случае, usually the child leaves his village, and in this case Krishna leaves to the forest. In this case to the city. Обычно ребенок покидает деревню и отправляется в лес. Но в данном случае Кришна из деревни с Баларамой отправились в город. Lord Rama leaves the city and goes to the forest. Например, Господь Рама покинул свой родной город и отправился в лес. Anyway, Krishna goes to the city, but what does he do in the city? He's now he's a teenager along with Balarāma, and he wants to show his strength. Так или иначе, Кришна отправляется в лес, отправляется в город. И что же он там делает вместе с Баларамой? Там он проявляет свою силу. And he wants to have some fun. He's been in the village, village life. Of course, with Krishna, it's not boring, but there's a lot of routine about village life. И Кришна хочет как-то развлечься, повеселиться, потому что он долгое время жил в деревне. Конечно, для Кришны жизнь в деревне никогда не была скучной, но тем не менее там было много таких рутинных, повторяющихся действий. И теперь, попав в город, он хочет повеселиться. So we all know, you've been reading how Krishna and Balarāma, you can almost picture them sort of swaggering. You know the word swagger? Swagger means like a young teenager, looking like he owns the world. Mm-hmm. In this case,
Krishna does own the world. И мы видим, что Кришна с Баларамой, они вот так куражатся, прибыв в Мадхуру, чувствуют себя повелителями жизни, повелителями мира. Конечно, в случае Кришны это так и есть. Он на самом деле повелитель этого мира. And they have some fun. They meet the washerman. They put the washerman in his place. They take the clothes. They dress themselves up. They're having a good time. И они хорошо проводят время, они развлекаются. Например, они встретили прачку, они снесли ему голову, забрали одежду и так далее. And they're really making trouble. You know, Mathura, everything is settled, it's ordered under Kamsa, and now these two young kids come in and they act like they own the place. И вот в Мадхуре обычно все было очень четко, определенный распорядок, установленный Камсой. И теперь туда приходит Кришна с Баларамой, и они нарушают этот распорядок. Они ведут себя так, как будто бы здесь все принадлежит им. And then, there's breaking of the bow, there's killing of the elephant, Kuvalayapida, and finally there's killing of Kamsa, and all of this Krishna does with his bare hands. Они ломают огромный лук, убивают слона Кавалуипиду, затем Кришна убивает Камсу, и все это Кришна делает голыми руками. So that brings us through chapter 44, and now here we are in chapter 45. Итак, таким образом мы описали все вплоть до 44 главы, и вот сейчас начинается 45 глава. And as I mentioned, what we see a lot of again in this chapter is vatsalya relationships, but in several examples, several different relations. Как я уже сказал, в этой главе очень много настроения ватсали, очень много ватсали расы, и оно проявляется в различных взаимоотношениях. And of course, the first of these is Krishna and Balarāma with Vasudeva and Devaki, to whom they are offering apologies. И в начале главы Кришна и Баларама обращаются к Васудеве и Деваке и приносят им свои извинения. And there in the verse 3 we're reading, they're acknowledging their fault in causing anxiety to their parents. И в 3 стихе Кришна и Баларама признают свою ошибку, признают свою вину из-за того, что они доставили беспокойство своим родителям. As soon as Krishna was born, he was whisked away to Gokula, and he was taken into the shelter of Nanda and Yashoda. And Devaki and Nanda and Vasudeva, who had undergone such trouble for the Lord's appearance, are left, so to say, empty-handed for all these years. Сразу же после своего рождения Кришна был перенесен в Гокулу под защиту Нанды и Ишода, а Деваки и Васудева, которые прошли через столько трудностей, что появился Кришна, оказались лишенными его общества. So Krishna wants to pacify his parents, and he's now, they are teenagers. He is he is in the Kaishora age, or maybe he's in the Poganda age. One way or another, he's now acting as a more or less grown child. Так Кришна хочет успокоить своих родителей. И сейчас он находится в возрасте Кайшора или Пауганда, но так или иначе он действует так, как будто бы является непосредственно их сыном. Now we could elaborate on that, but just very briefly, who else? What are the other Vatsalya relations in this chapter? The next will be with Ugrasena.
И мы можем подробнее рассмотреть этот момент, но сейчас давайте поговорим о том, какие еще проявления ватсали расы есть в этой главе. Следующее — это ватсали расу Кришна проявляет в отношениях с Уграсеной. And here again, it's interesting because Ugrasena is in the position of the elder, and Krishna, in the position of the younger, is helping, he's aiding, he's arranging for Ugrasena to take the throne. И это снова очень интересный момент, потому что Уграсена выступает в роли старшего, а Кришна — младшего, и Кришна помогает Уграсене снова вернуться на трон. And then, moving quickly, there's a very brief exchange with Nanda Maharaj, who is also in Mathura. И далее в этой главе описывается очень короткое общение Кришны с Нандой Махараджем, который тоже был в Мадхуре. And he is expressing his love for Nanda Maharaj, and he's sending him home. Кришна выражает свою любовь к Нанде Махараджу и отправляет его домой. You have protected me so nicely in Vrindavan. Now I'm in Mathura, and actually there's no need for you to be here. So please go home. Ты так замечательно защищал меня во Вриндаване, а теперь я в Мадхуре, и нет большой необходимости тебе быть здесь. Поэтому, пожалуйста, возвращайся домой. Okay, that's also part of that Vatsalya rasa. He is continuing that relationship, but now in a different key, you could say. Хорошо, это тоже часть ватсалья расы. Кришна продолжает эти взаимоотношения, теперь эти отношения приобретают совсем другую окраску. And then it's mentioned, I don't have the verse number here, but also in this chapter, that Krishna and Balarāma meet Gargamuni, whom they have met, so to say, as babies. And now they are taking, or Krishna is taking the vow of brahmacharya. И далее описывается, как Кришна и Баларама встретили Гаргамуни. Sorry, now Krishna is taking vow of brahmacharya. Yes. И Кришна дает обет брамачарии. And your hesitation in saying now is appropriate, because what happened a few chapters ago, Rasa Lila, И вот возникла такая заминка с переводом этого, что Кришна сейчас дает обет брамачарии, потому что было несколько глав назад, была Раса Лила Кришна. not exactly a brahmachari sort of engagement. Это не совсем занятие для брамачари. And now after that, and after killing Kamsa, now he says, now I will be brahmachari. И теперь после всего этого, после убийства Камсы, Кришна говорит, теперь я буду брамачари. Okay. Right. Interesting. Well, again, it's teacher and student. Gargamuni is like a guru, and he's making a vow before. И опять же мы видим отношение учителя и ученика. Гаргамуни, он как учитель, и Кришна дает ему обет. And then comes the next relationship, which is also one of teacher and student, also a relation of Vatsalya, and that is with Sandipani Muni. И затем следующее взаимоотношение в этой главе, и это тоже отношение ватсали расе, учителя и ученика, это взаимообмен Кришны и Сандипани Муни. Ватсалья. Vatsalya. We have a real live example. Тут у нас такие примеры из реальной жизни ватсали расы. Now it's okay. You're with Daddy. Хорошо, Yeah. Very good. What is your daughter's name? Рада. Радхарани. Radharani. Ah, she doesn't
She didn't agree that her name is Radharani. Oh, very nice. You have a nice name. We're just talking about, sort of, not talking about you, but talking about Vatsalya. So, Sandipani, and this brings us then to the title of this chapter. Krishna rescues his teacher's son. Итак, мы говорили сейчас о Сандипани Муни, и здесь мы переходим как раз к той лиле, которая и дала название этой главе. Кришна спасает сына своего учителя. So it's another rescue story. Еще одна история спасения. That's happening within a relationship of Vatsalya. И это происходит в рамках отношений в Ватсале расе. Well, in the course of reading this chapter, of course, you'll be discussing all of this in great detail. But I thought let's just get a bit of overview. И, конечно, в ходе чтения этой главы вы будете подробно все это обсуждать. Но сегодня я решил сделать своего рода небольшой обзор. And what I've spoken so far is just the first half of what I had made notes for to possibly discuss today. И до данного момента мы обсудили примерно половину того, что есть в моих пометках, то, что я думал, можно было бы сегодня обсудить. So we'll have to save the other half for another time. Итак, вторую половину мы прибережем, на другой раз оставим. Because, as I said, I have to end early because I have a very important appointment coming up. Поскольку, как я сказал, сегодня нужно закончить немножко пораньше, так как у меня очень важная встреча. And in case there would be questions, what I suggest is, because I've been asked to also speak at midday, you have a Sunday Feast program, maybe we can save your question or comment for them. Is that possible? И если вдруг возникнут вопросы, я предполагаю, что они могут быть, поскольку меня попросили также читать лекцию на программе сегодня после обеда здесь, давайте сохраним ваши вопросы и комментарии на эту программу. And meanwhile, I recommend that you read this chapter in advance for the coming lectures on this chapter. А пока я предлагаю вам заранее прочитать эту главу в подготовке к последующим лекциям. Or at least before the class of whoever's giving class to read the verse and the purport. It takes 3 or 5 minutes. Или, по крайней мере, до следующих лекций заранее читать стих и комментарий. Это будет занимать 3-5 минут. And it's what I call priming the pump. We all know about hand pumps here in Mayapur. If they're not used for some time, you have to get a bucket of water from another pump and pour it into the pump, and then you can use it. Similarly, this reading one verse or more before the class, this can get your mind going about the subject, and that can make the whole experience richer. И это значит, так сказать, запустить насос. Мы знаем, как в Майапуре есть ручные насосы. Если ими не пользуются долгое время, то нужно взять ведро воды и залить туда, и вручную запустить его, чтобы он заработал. Также, когда мы читаем заранее стих, комментарий, это обогащает наш ум, помогает нам более глубоко погрузиться. Today at midday, we'll be discussing what is called animal ethics. Сегодня на воскресной программе мы будем говорить об этике в отношении животных. And specifically, I'll be explaining about one chapter of my book, Cow Care in Hindu Animal Ethics, which is now being translated into Russian language. И в частности, я буду рассказывать об одной главе из моей книги «Забота о коровах» в
индийской этике. И в данный момент эта книга переводится на русский язык. So, with that, thank you all very much. Spasibo, Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanande. Hare Krishna. Его святейшество Кришна Kshetra Махараджа ки джай.